If you haven't watched the video where I talked about boat, it's not too late. But watch this one, which is the second part where I'm talking about phrases about boat. And after that, you can go and watch the first part. Number 1, say this if you want to say, je vais faire un voyage en bateau. Ma voyager sous bateau. I am taking a boat trip. I'm going to take a little boat trip. I'm taking a boat trip. I'm taking a boat trip. Trip, et pas trip no baba. It's trip, okay? Trip. I am taking a boat trip. Number 2, say this if you want to say, allons naviguer. Allons naviguer. On a naviguer sous la mer. Let's go sailing. Say this. Yeah, let's go sailing. Let's go sailing. Repeat after me. Let's go sailing. Let's go sailing. Allons naviguer. On a naviguer sous la mer. And number 3, say this if you want to say, le bateau part à 10 heures. The boat is leaving at 10 a.m. Say this. Le bateau part à 10 heures. The boat is leaving at 10 a.m. Number 4, say this if you want to say, savez-vous comment ramer un bateau? Savez-vous ramer un bateau? Est-ce qu'on comment pour déplacer un bateau sous la mer? Your cannot sous la mer. Do you know how to row a boat? How do you row a boat? Do you know how to row a boat? Do you know how to row a boat? Do you know how to row a boat? Savez-vous comment ramer un bateau? And number 5, say this if you want to say, allons en bateau à l'Abadie, ou bien allons en bateau aux Bahamas. Let's go on a boat. You say on boat. Let's go on a boat trip to Labadie, or let's go on a boat trip to the Bahamas. Let's go on a boat trip to Labadie. Allons en bateau à Labadie. Allons en bateau aux Bahamas. Let's go on a boat trip to the Bahamas. The Bahamas. And number 6, say this if you want to say, aimeriez-vous faire un tour avec moi en bateau autour de l'Abadie? Say, would you like to join me for a boat tour around l'Abadie? Would you like to join me for a boat tour around l'Abadie? Aimeriez-vous faire un tour avec moi en bateau autour de l'Abadie? Would you like to join me for a boat tour around l'Abadie? Number 7, say this if you want to say, nous partons pour les Bahamas pour une journée amusante. Nous partons pour les Bahamas pour une journée amusante. Say, we're sailing to the Bahamas for a fun-filled day. We're sailing to the Bahamas for a fun-filled day. Good. We're sailing to the Bahamas for a fun-filled day. That's great. Say this if you want to say, le bateau nous amènera à l'Abadie pour une journée de détente sur la plage. Le bateau nous amènera à l'Abadie pour une journée de détente sur la plage. Say this. The boat will take us to l'Abadie for a relaxing day on the beach. Repeat after me. The boat will take us to l'Abadie for a relaxing day on the beach. The boat, le bateau, will take us, nous amènera to l'Abadie, à l'Abadie, for a relaxing day, pour une journée de détente on the beach, sur la plage. That's great. And number 9, say this if you want to say, profitons de la belle vue tout en naviguant vers les Bahamas. And you say this in English, let's enjoy the beautiful view while cruising to the Bahamas. Let's enjoy the beautiful view while cruising to the Bahamas. Let's enjoy the beautiful view while cruising to the Bahamas. You see? Enjoy. Gade un petit pays, mes amis, ici, gade que j'en m'appelle enjoy. Enjoy. Okay, I stop here. M'kapé là. Pour pas soum. Non, c'est pas grave soum. Quelque chose quand cité m'se bon ma pote. No, I'm not talking about this. I'm talking about sue. Sue. To take a legal action against someone. Go to the court with someone. Aller tribunal avec un monde. C'est sue. C'est de ça m'a parlé. Ah, m'bo crédit à Jeperi. Good. Number 10. Say this if you want to say, avez-vous déjà été sur un bateau pour visiter l'Abadie? Say it. Say it like this in English. Have you ever been on a boat to visit l'Abadie? Have you ever been on a boat to visit l'Abadie? No, I'm not rapping.
I'm just teaching. Have you ever been on a boat to visit l'Abadi? Avez-vous déjà été sur un bateau pour visiter l'Abadi? Est-ce que vous déjà pris un bateau pour aller l'Abadi? Est-ce que vous déjà visité l'Abadi? Have you ever been on a boat to visit l'Abadi? And number 11, say this if you want to say. Ce voyage en bateau nous donnera la chance, l'occasion d'explorer les belles eaux d'Haïti. If you want to say this in English, say, this boat trip will give us a chance to explore the gorgeous waters of Haiti. The boat trip will give us a chance to explore the gorgeous waters of Haiti. Bon, mais si tu as dit waters. Yes, you can say waters. Ou capable dire waters, tu vois? Là, ça sont l'autre bagaille. Even water is a mass noun, bien que water sont mass noun liés, mais il y a des contextes où capable utiliser, ou capable dire waters. Les eaux, ok? On parler de différents types d'eau. And the same for people, you can say people too. Lorsque dans l'autre sens, dans l'autre contexte, on parler de peuple. That's great. Ce voyage en bateau nous donnera la chance d'explorer les magnifiques eaux d'Haïti. Wow, that's an interesting sentence. This boat trip will give us a chance to explore the gorgeous water of Haiti. And if I want to speak like the people in England, I would say this boat trip will give us a chance. She never gives me a chance to say how much I love her. British English and American English, she never gives me a chance to say how much I love her. And number 12, say this if you want to say, nous partons demain pour la côte des Arcadins. Ça va être génial. Ça va être amusant. Say this in English. We're setting sail to Côte des Arcadins tomorrow. Tomorrow. Qu'est-ce qui dit tomorrow? Si moi la méthode dans la classe. It's tomorrow. Let's say again. We're setting sail to Côte des Arcadins tomorrow. It's going to be amazing. We're setting sail to Côte des Arcadins tomorrow. It's going to be amazing. That's great. And number 13, say this if you want to say, nous naviguons autour des Caraïbes cet été. In English, you say, we're sailing around the Caribbean this summer. We're sailing around the Caribbean this summer. You know, we're sailing around the Caribbean this summer. Nous naviguons autour des Caraïbes cet été. Yeah. Na voyage dans Caraïbes là, oui, c'était ça. Yeah, na voyage. And number 14, say this. If you want to say, c'est ma première fois sur un bateau croisière. C'est ma première fois sur un bateau croisière. C'est la première fois moi sur un bateau croisière. Par contre, j'aime monter bateau croisière, non? Première fois moi. Hey! Say this in English. This is my first time on a cruise ship. This is my first time on a cruise ship. This is my first time on a cruise ship. That's great. Tell me if you love it. If you learn something new, do not hesitate to write it in the comments. Si vous apprenez de nouveau, pas hésiter, mettez-le dans les commentaires. My name is Daniel, m'attends demain sur channel là pour venir apprendre l'autre vidéo.